गाइस सवेरे मैं लंघिया सी इस रोड तो ते व्लॉग च तुसीं देखिया होना मैं जिहड़ी मार्केट का जिक्र किया सी ना वो जिहड़ी आ सब्जी मंडी फ्रूट मार्केट का वो यही आ ते बेटी कहंदी कि तैनूं मैं लैके चली सब्जी मंडी फ्रूट मार्केट ते मैं क्या ते मैं देखी हुई है आई हैव ऑलरेडी सीन दिस राइट बट स्टिल आई वाज जस्ट क्रॉसिंग फ्रॉम देयर सो आई वाज नॉट इनटू दिस all this is fresh. Yeah, all the fresh vegetables and fruits that villagers bring here. Okay. And that's where it's the best restaurant to have some fresh The corner one. Yeah. Okay, nice. ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਬੈਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੈਟੀ you will going to tell me what will be the kgs what will be the this things okay let's start from where here okay let's go okay let's go for this dry fruits Yeah, these okay are nuts. These are nuts right These are from my hometown. okay nice Yeah. These are like 600 per kg Yes. मतलब अखरोट है इतने भा 600 रुपये किलो मतलब सस्ते ही आ मतलब 500 रुपये किलो के हिसाब से इंडिया के कंपेयर तो सस्ते ही आ And these are beans. These are beans okay what is the beans called like fasula I didn't see these beans in my country Really? Yeah. These are from my hometown too. Nice I will go to your hometown I'm gonna have it Yeah, for free That is honey. okay this is honey यार टेस्ट करके देने हनी किदां दा इत्थों दा Taste it. देखो मिठा आ जिदा ਉਹ नहीं ਹੁੰਦਾ ਮੈਡੀਕੇਟਡ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਦਾ ਥੋੜਾ ਮੈਡੀਕੇਟਡ ਜਿਹਾ ਹਨੀ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦਾਂ ਦਾ ਟੇਸਟ ਆ Do you like it? It's good but I'll see if I want to have it well now I'm not in writing actually you want to taste it you can taste it No, I have the phone. I'll come. Tipo cheio de domendote ou se dá tamanho. But them there it is. and how much for this for a kilo for 1 kilo Yeah. That's on the It's 1500. 15 1500 okay ਹਣੀ ਇੱਥੇ ਗਾਈਜ਼ ਮਹਿੰਗਾ ਆ ਫਿਰ thank you well That's cheap. yeah it's cheaper actually here for you for in India it's How much is it in India? I think it would be a good one would be 600 to 700 rupees that would be around less than 1000 lake Oh, really? That's Yeah. cheap. ਤੇ ਹਣੀ ਟੇਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਠੀਕ ਸੀਗਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਓਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਹਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਓਕੇ ਵਾਟ ਅਬਾਊਟ ਦ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ Vegetables. because some of the people want to know about vegetables especially belong to farmer family Yeah, we have some here. Tomatoes. ask for tomatoes how much for tomatoes for a kilo That's filé de tomate. 150. It's too much. 150 ਲੇਖ ਮਤਲਬ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ 110 120 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ but still it's like costly It's it is too much. you know how much is it in if I got to have 1 kg tomatoes it would be like 60 to 70 rupees I must believe that means less than 100 lake Yeah, like 60 cents. Something like around $1 I see. Yeah. let's go and find some fresh fruits I think fresh fruits there Okay. here we go okay I want to have an idea actually so what is the price of the fruits and all This year are supposed to be more expensive Okay. than the flea market. okay What do I ask? about? apples for a kilo It's 200, like $2. $2 Yeah. for a kilo Yeah. it's fine It's fine. Then- It's Italian apple. Italian apple Yes. I'll gonna get it but not now Okay. ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਸੇਬ ਇੱਥੇ ਆ ਮਤਲਬ $2 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ 140 ਰੁਪਏ ਪਰ ਇੰਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਜੇ ਜੂਸੀ ਜੇ ਤੇ what about the pomegranate Sabes que é
200. 200 lek for a kilo? Yeah, it's too much. ठीक है 200 रुपए किलो सेम रेट है that's the same rate that we have In my here. neighborhood, I can buy for 50 lek. 50 lek for a kilo? Yeah. That's so cheap. Yeah. I think I should have to go with you to your hometown now. I'm very curious because you have shown so much things that you have told me about your Yes. You know, We your have hometown. Very good beans and honey and nuts from my hometown. Oh, nice. But even in my neighborhood where I stay in Tirana, I can find it for 50 lek. 200 is too much. Wow. It's like Of course, you can 4 tell them. times more. You can tell them that you are from this town. I know what's the rate and everything is all Yeah, they about. sell everything. It's more expensive here because even tourists अब tend to ਬੱਚਿਆਂ come. ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਇਹ ਔਰਤ ਬੁਣਦੀ ਪਈ ਆ ਦਾਦੀ Can we walk from there then we're gonna go? Or we can go this way. No worries. Wherever. Let's go. ਤੇ ਗਾਇਜ਼ ਇਹ ਸੀਗੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਫਰੂਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਦੁਕਾਨ Yeah, this is the ਕਿਉਂਕਿ seafood place. ਇਹ ਸੀਫੂਡ ਪਲੇਸ ਆ Yeah. ਮਰਕਾਤਾ ਇਹ ਪੈਸਕੂਟ Peshkut. ਮਰਕਾਤਾ ਇਹ ਪੈਸਕੂਟ ਕਰਕੇ ਜਗ੍ਹਾ Fish ਆ market. ਫਿਸ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਫਰੈਸ਼ ਫਿਸ਼ਸ ਤੇ ਸੀਫੂਡ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਾਕੀ Best. the best Yeah, oh I can see now you are feeling hungry not yet. we'll gonna eat it then Maybe we can try some traditional food later. yeah exactly we can why not yeah I want you to try our cuisine. cuisine right okay that traditional shop it should be traditional shop not in the restaurant Shop. like either it will be like open shop like street food Okay, yeah. street food traditional we're gonna try Or that small local place. yeah small Okay. local place right Okay, we can because local place would be I think I'll get more something got to know about local things right Yeah, sure. okay what is it Maybe we can cut it now because there's Okay. ਬੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੱਟ ਕਰ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦਿਖਾਣ ਨੂੰ See you later. nothing okay ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ Barry what is it Burek. bread what do you Burek. call burek Yeah. oh It's like got it Turkish, but it's our traditional too. And it's made with flour, and it's filled with cheese, like mine, or spinach, like yours. ਉਸ ਗਾਇਸ ਬੈਟੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਊਰਕ ਤੇ ਬਿਊਰਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਮਕੀਨ ਲੱਸੀ ਨਾਲ ਪੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਲੱਸੀ ਆ ਨਮਕੀਨ ਲੱਸੀ ਸੇਮ ਟੇਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੀਂਦੇ ਆ ਤੇ you can eat it before that you were eating it like full ਗਾਇਸ ਇਹ ਇਦਾਂ ਖਾਦਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਇਹ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਪੈਟੀ ਟਾਈਪ ਆ ਤੇ ਖਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਕਿਦਾਂ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ Enjoy it. Good. It is very tasty. So this is, it took me all the way around 3 to 4 kilometers walking to here to try this. Guys, a patty है, patty ਵਿੱਚ ਫਿਲਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਪਿਨਚ ਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਸ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦੀ ਆ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ Cheers.